আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এবং সবাই অনেক অনেক মজা করছেন। সরি, ভিডিওটা শুরুর আগে একটু পানিটা খেয়ে নিলাম। তো একটু এই সাইড করে রাখি, তাহলে আমার ইজি হবে। তো আজকে আহ, আমি একটা টিউটোরিয়াল করব, সেটা হচ্ছে খুবই ইজি, খুবই সহজ। লুপিং, অবভিয়াসলি লুপিংটা যদি কেউ করে ফেলতে পারে তাহলে সবার জন্য অনেক কিছু মজা। তো ফর লুপ দিয়ে আমি করব। তার আগে কোয়েশ্চেনটা আমি একটু লিখে নিই। এই কোয়েশ্চেনে এখানে আমি করছি। এটা হচ্ছে কোয়াড্র্যান্টের কোয়েশ্চেনটা। সেভটা করে নিলাম, এটাও আমি চলে যাচ্ছি এখন। ও, কেটেই দিলাম, সো সরি। আমি আবার নোটপ্যাডটা বের করছি। সেভ অ্যাজ। আমার হচ্ছে কলেজওয়ালা, এটাতেই আমি কোয়েশ্চেনটা করব, সে লিখবো ফর লুপ এক্সারসাইজ পার্ট 2। এটা আমি কোথায় করব? এখানেই করব। দাঁড়াও দেখি। নেটাকের টিউটোরিয়াল সিপিপির ওটার দরকার নেই, অল সিপিপি ওখানে অন্য সব ফাইলস। আচ্ছা, আমি কোশ্চেনটা হচ্ছে এই, ইউজিং ফর লুপ we will have to show the arithmetic progression AP series of 2, 4, 6, 8, 10, 12, something. Okay. Up to n. So we do not know the n number here. So n number, which is a n, it's called a n. Like let me show you the a n. Not this way, actually underneath of the a. So it's like a and n. So a to a, not to the power n, a n actually underneath. So এই বিষয়টা আমরা কারা কারা জানি? যারা অ্যারিথমেটিক প্রোগ্রেশন, এটা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ম্যাথমেটিক্স, এনিওয়ে। সো এ এন, আমরা এন নাম্বারটা আমাদের কাছে আননোন। তো ফর লুপের মাধ্যমে আমার এই সিরিজটা প্রিন্ট আউট করতে হবে। এই সিরিজটা কেন প্রিন্ট আউট করাটা জরুরি আমি বুঝাচ্ছি। মনে করেন একটা ফাইল আছে, মনে করেন নাম্বার 2 ফাইল। একটা ফাইল আছে নাম্বার 6 ফাইল। আবার একটা ফাইল আছে নাম্বার 10 ফাইল, বা একটা ফাইল আছে 12 নম্বর ফাইল। ঠিক আছে? যখন কোনো ইউজার কোনো এই ফাইলটা, একটা এমন কিছু ফাইল চাবে যেটা কিনা এন নাম্বার, এন সংখ্যক পর্যন্ত বিস্তারিত, সেই ফাইলগুলো মনে করেন একটা কেস নাম্বার আছে, এনওয়াইপিডির কেস নাম্বার বা মেডিকেলের কোনো কেস নাম্বার বা যে কোনো কিছু, বা মনে করেন কোর্টের ফাইল বা এনি অফ দেম, তারা সংখ্যা বিশিষ্ট ভাবে এরকম কয়েকটা আহ, জোড় সংখ্যায় বা বেজোড় সংখ্যায় এটা করা আছে। সেই ক্ষেত্রে আমরা যখন ফাইল বের করব, তখন আমরা এরকম একটা একটা করে ফাইল না বের করে আমরা অর্ডার করলাম যে যে ফাইল অল ফাইল টুগেদার। তখন সেই ক্ষেত্রে লুপিং করে এরকম গণনা করে, ফাইল নাম্বারটা গণনা করে সে আমাদেরকে বের করে দিবে এন টার্মস পর্যন্ত। মনে করেন কেস নাম্বার বা সিরিজ নাম্বার আছে হচ্ছে, মনে করেন এপিসোড আছে 200 এপিসোড। তার ভিতরে আমি চাচ্ছি আহ, এক এপিসোড নাম্বার 10 থেকে এপিসোড নাম্বার 30 পর্যন্ত আমাকে শো করবে, অথবা ডেটা শিটটা আমাকে বের করে দিবে। এরকম ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত লুপিংটা ইউজ করা হয় যে কোনো
ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে হোক, যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে হোক, বা যে কোনো বড় ধরনের ডেটা অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রেও এই ধরনের নাম্বারটা ইউজ করা হয়ে থাকে। তো আমরা এই জিনিসটা আজকে করব। তো এটা সেভ অল, আমরা প্রশ্নটা রেখে দিলাম। তো প্রশ্নটা যেহেতু রেখে দিলাম, তাহলে আমরা একটু দয়া করে আবার একটু রেখে দেই পাশে, তাহলে এটা আমাদের জন্য ইজি হবে। এটাই প্রশ্ন, এটাই আমরা আমাদের আজকের বিষয়টা। হুম। তো এন নাম্বারটা আমাকে বের করতে হবে আগে, এ এন নাম্বার। ঠিক আছে, তাহলে আমরা চলে যাই সেটা। খুবই অল্প মিনিটের ভিতরে করব। কয় মিনিট গেছে? 5 মিনিট অলরেডি চলে গেছে এই আজেরা কথা বলতে চাই। যাই হোক, আমি এখন করব সেটা হচ্ছে, আমরা চলে যাই ইনক্লুড। কি ইনক্লুড করব? ইনপুট আউটপুট স্ট্রিম পজিশন, তারপরে আমি চলে আসবো ইউজিং নেম স্পেস মেথড, তারপরে আসবো ফাংশন, মেইন ফাংশন। আমরা সবাই জানি মোটামুটি। তো আমরা এখন যেটাকে আমরা উপরের দিকে ইয়ে করব। এটাতে কি সমস্যা হয়েছে? ও, এখানে এল আমি ভুলে দিয়ে দিছি, সরি। তো আমরা করব arithmetic AP or arithmetic progression series of 4 7, আমি একটা বানাই দিচ্ছি, 10 13 up to n marks. So we do please specify this series using and terms by user। তাহলে ইউজারের মাধ্যমে আমি এটা যেহেতু আমি করাই দিচ্ছি, সেই ক্ষেত্রে ইউজার এখানে ইউজ করবে, ইউজার ইনপুট আসবে। তাহলে সি আউট, আমি একটু ফাঁক রেখে করি, সি আউট এন্টার এন। ওকে, তাহলে আমি এখানে চলে আসলাম সিআইএন এন। তাহলে এন কি আমরা ডিক্লারেশন করছি? এন ডিক্লারেশন করতে হবে, তাহলে এটা এররটা চলে যাবে। ওকে, তাহলে এন যখন ডিক্লারেশন করব 4 7, এই ক্ষেত্রে আমরা চলে আসব ম্যাথমেটিক্যাল যে টার্মসটা, সেই টার্মসটা আমরা চলে আসব। এটা কমেন্ট দিয়ে আমি করে দিচ্ছি, এ এন ইজ ইকুয়াল টু এ প্লাস এন মাইনাস 1 into d. D is gap in between this numbers. 4 এর 3 এ 7, 7 এর 3 এ 10, 10 3 13, তাহলে d is the 3। So an, তাহলে এই জিনিসটা আমি এখানে রাখতে চাই। এটা কিন্তু প্রিন্ট আউট হবে না, বিকজ এটা তো আমি কমেন্টে নিয়ে আনতেছি। সো এ এন, এ এর মান কত? এ এর মান কত? দ্য স্টার্টিং ভ্যালু which is 4। তাহলে a is equal a n, excuse me, 4। তাহলে a n is equal to 4 প্লাস n হচ্ছে কত? n is unknown, n is still unknown, n minus 1 here into 3 or 3, 2 or 3, 4 3 7, 3। তাহলে আমি কত পেলাম? a n is equal to 4 plus 3n, 3n minus 3
তিন একে তিন, কিন্তু পাওয়ার আছে, মাল্টিপ্লিকেশন মাইনাসে এ এন ইজ ইকুয়াল টু, ও তিন আছে চার এক হইলে তাহলে থ্রি এন প্লাস ওয়ান, তাহলে এ এন এর ফর্মুলা, এ এন এর ভ্যালুটা আমরা পাইছি থ্রি এন প্লাস ওয়ান। তাহলে এখানে করে দিই সি আউট এ এন ইকুয়ালস থ্রি এন প্লাস ওয়ান, and see out a is equal to a equals 4, which is the starting value, and see out. ওকে, তাহলে আমি এখানে পেয়ে গেলাম বেশ কয়েকটা মান আমি পেয়ে গেছি। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমি যখন একটা n ভ্যালুটা আমি যে চেয়ে বসবো, তখন সেই ক্ষেত্রে n টাকে আমি লুপে পরিণত করব। ঠিক আছে, তো nটাকে আমি লুপে পরিণত করব ফর, তাহলে আমি এখানে ইনিশিয়ালাইজ, এখানে কিন্তু ইন্টিজার না, মানে ইনিশিয়ালাইজ হোয়াট, I. I is my imaginary function. So I টাকে আমি কি করব, I এর যে প্রথম, যেমন ইয়েটা, বিষয়টা হচ্ছে এই এই ফর লুপের যে বিষয়টা, ইন্টিজার initialize I is equal to 1, 2, 3, 4, whatever number is. Okay. Then after that I is greater than or less than equals what, up to the mark, which is আমাদের এই ক্ষেত্রে n, আর আর হচ্ছে I plus plus how many jumps, so it has three jumps actually, so you can do three jumps or you can do whatever you want to do the jumps, so you can do like that way also. I is equal to I I plus 3. Okay, so in that case I is equal to 4, uh, and I from I and I is less than equals, which is not Kelvin, less than equals, we have found here 3n plus 1, this is the value 3n plus 1. Let me see if it works or not, I'm not sure, because that has to be, because I is equal to I plus 3n plus 1, that is for sure. Okay, but it is, why is it reacting like this? What happened? User defined literal operator not found. Why is it? Literal operator already I defined it. So let me go with this, and okay, that is why. That is why. Okay, please enter n. Okay, so here n. Okay, so here it is for this and that. See out I
And I don't know what is problem here. What is the problem? I don't understand this problem here. Literally, I did everything. Literal for loop. Okay. User defined literal operator not found. I don't know what's going on. I literally made it into this particular series. Please enter n. Try it this way. And so here is the number actually 427. A to the power a underneath of n is a nth formula a plus n minus 1 into d. A n is equal to a is 4 plus n minus 1 into 3. A n is equal to 4 plus 3n minus 3. Oh shit. It is 3n minus, yeah, 3n minus 3. So an is equal to 3n plus 1. 3n plus 1, isn't it? So I don't know what's wrong here. Uh, Let me see. It is compiling error. This is the only problem it is showing me here. I don't know what is the problem, bro. Anyone tell me what is the problem here? I don't see any problem here. I have no. Okay. Okay. I have no idea. Oh, I got this. Has to like you cannot go with this way. 3 into n plus 1 actually. You have to go. Now you save it. Now it is working. See. Okay. Suddenly I just saw this other values here, and I saw this is okay. This is going on. This is the thing actually. Okay. Is this the same kind of value? No, this is for the another arithmetic formula. Also almost similar to this. So anyway, this is the thing. So sorry about that. And I was like, what is going on? 3 into multiplication actually, and is equal to, for example, you put it like 5 number of terms, which is up to 5, it will go, which is 4, 7, 10, 13, which is 4, 7, 10, 13 only. But if you go again and again and again, for example, if you just go again, so that let me see, if you go for up to 20 terms, which is 20 terms, which is 4, 7, 10, 13, and rest of them up to 20 terms. These are the 20 terms, and up to the last number will be 58, which is pretty much awesome. And that is all, guys. So here is the thing, and basically you have to put it into the n numbers to find the n value. But let's go with some other condition. For example,
Um, for example, we want the value the print out of this series into different way. For example, um, 1, 3, 5, or something, and rest up to uh, unknown value. Okay, so for that, when you go for the n, in that case, you just go for initialize of value value second. Just go with this value second, which is your but you variable it, so you have to go for this value second. So see out, um, enter the value second with this, and okay, and value second, which is your variable valuable, I mean variable name, and then just do a underline. If you don't do the end line, it is up to you, it's fine. Then you ask for 1, 3, 5, this kind of way. Okay, for, so you just go for initialize integer value I is equal to what? 1, and I is less than equals n, or value second. Okay, we don't know the I, how many jumps? How many jumps? I is equal to I plus 2. See, 1, 2, 2 रखे 3, 3 है 2 5, so it is basically 2 jumps. Then we go for I. Let's see what really happens. So enter n, which is the previous thing. So enter the second value, which is here, which is for the second one. So second value up to the n terms, which is for example 10. So if that is like 10 terms, so it has to be 1, 3, 5, 7, 9, 11, up to 10. 1, 3, 5, 7, 9. So it is basically what happened. What I'm trying to say is you mentioned the value, and we already need, we don't do this terms here. We just made the term here. We made the term up to 10. This is the value number, up to 10. So it will not go for the 10 times. So here, so if it would be for that, uh, that an, for example, I'm just going with this multi, uh, comments, multi-line comments. An is equal to a plus what, n minus 1 into d. Okay, so an equals, a value is 1 plus n is unknown also, so n minus 1 into d is 2. Okay, an equals 1 plus 2n minus 2 minus 2, sorry, 2 minus 2, which is an is equal to 2n minus 1 minus 1. So here an value is 2n minus 1. An value is 2n minus 1 here. So we already know the value now. And here it is unknown value.
So for that, if you go for if you go for this way, if you go for this way, value second, and if you go for, I don't want to code again, so I'll just go for 2n minus 1 and save it. Has to be again 2 multiply n minus 1. Has to be like that. Okay, compiled successfully. And 2 times, which is okay. Enter the second value second, which is for the second steps, which is for example 20, or no, not 20, 10. So now let's see what happens. 1 3 1 3, only 1 3. Why is that? So because n is pretty much unknown here, and so if it is 1, let's see what happens. N is for example 2, and value second, which is 10, 1 2 3. Okay, so here, so this is the unknown value or unknown conditions. So you just make the security system. These application is pretty much awesome when you make some security application. So you can change the formations for that usage or user identification. Facebook, or even though I know Facebook HTML CSS JavaScript, but sometimes application identifier, it could be changed with this application models. C++, it's a very very funny thing, right? So yeah, so let's go another type things and final value. Okay, so we just make the final value and see out. Okay, see out NDL. Yeah, that's a lot of thing. Okay, so now see out. Enter the value. That will be for final value. Basically, cin for final value. Mm, let's print out with some different way so that we can understand what's going on. For initialize I equals 1 and equals, for example, 20. So here the value is we already know, known value. So here just go for if condition. Yeah, so we're gonna go for either odd numbers or either what even numbers. So if I modulus 2 equals 0. So basically whatever the value, we're gonna put it here. So if it is divisible with 2 and comes up with the remainder, which is 0, then it is divisible, and that is I.
even numbers series. So we can go like that also. Hmm, okay, so yes, we got this little bit. So you saved it, and else if I plus 2 is not equals 0, and then you just come out with some conditions with uh, odd numbers values. Mm, right. So it's basically pretty much fun here. This is the series is odd series. It's only two or one. Just go for okay. Also, okay. So this is the stuff, and else you can come up with the else. Default, not default, not default. Find values. It could be anything. Okay. So let's go for the final value right now. Okay. We don't have any problems up to now. No, nothing. Let's go. Okay. Compile successfully. Let's see. And value, which is for the first part, two. So two values, up to two values, which is positive. Enter the second value, second, which is, for example, 12. So it'll go with 1, 2, 3 because I coded that way. So enter the value. This is the value for the final value. This is the value for the final value. Okay, so we will find out is this even number or odd numbers. So by for loop. So if the series, for loop series up to 20, right? So 21, probably you do. So let's see what it printed. So up to 21, it didn't go with 21. It go enter the value. Okay, odd value 1. This is the odd series. 1 is the odd series. Even numbers 2. This is even number series. Odd values 3. This is odd series 4. So that's how we found the results up to 2, up to 20 actually, up to not 2, up to 20. So even though if you put 26 or 2000, I'm pretty sure it would go up to 20 because you melt this here up to 20. I hope you liked my video for looping and conditioning as well a little bit, and
please subscribe my channel, and thank you so much for your time. Like button, share button, please use that.